আই ওমেগা নট, বলতে পারি? তার মানে এটা যদি কমপ্লেক্স সলিউশন থাকে, অ্যাকচুয়ালি সবসময় রিয়েল সলিউশন সবকিছু, বিকজ উই টক অ্যাবাউট রিয়েল ভেরিয়েবলস। তো এটা যদি দেখো, এটা সলিউশন তুমি এরকম লিখতে পারো, এক্স ইজ ইকাল টু a1 e to the power I ওমেগা টি ওমেগা নট টি, কারণ এটাও স্যাটিসফাই করবে, এটাও তো স্যাটিসফাই করবে, দুটো রুট আছে, মানে আলফার ভ্যালু দুটো হতে পারে, এইটাকেও স্যাটিসফাই করে। দেখো এই ইকুয়েশনটাকে কিন্তু এটা স্যাটিসফাই করবে, ঠিক আছে? e to the power মাইনাস I ওমেগা নট। তুমি দেখো এটাকে এর মধ্যে বসাও, এটা বসাও, দেখবে এটা জিরো চলে আসবে। So this is the solution of this equation, and in fact এটাকে যদি সাইন কোসাইন ফর্মে লেখো, it can always be proved. I'm not going into the proof, মানে এইটাই হচ্ছে তোমার সলিউশন, বাট এটাকে সিম্পলিফাই করে যদি রিয়েল সলিউশন আনো, ওকে, দ্যাট রিয়েল সলিউশন এক্স এর ভ্যালু, রিয়েল সলিউশন, রিয়েল ভ্যালু, that will come out to be a cos বলো বা সাইন বলো, one and the same thing, omega naught t plus phi. Phi is some phase constant, ঠিক আছে? এই ফর্মে লেখা যায়। এইটাকে আবার যদি এইটাকে কমপ্লেক্স ফর্মে লেখো, তাহলে এইটা বলতে পারো, এক্সটাকে আমি এরকম কমপ্লেক্স ফর্মে যদি লিখতে চাও এইটাকে, তাহলে এইটাকে যদি লেখো, এটা এক্স টিলডা, এটা লিখতে পারো a e to the power complex solution I, because it's always write in this form, এইটাকে সিম্পলিফাই করে এই ফর্মে লেখা যায় I ওমেগা নট টি প্লাস ফাই, ঠিক আছে? ইনফ্যাক্ট এইটা যদি রিয়েল পার্ট নাও, this becomes the real part. So complex সে যদি লেখো, it can be written something like that. এটা হচ্ছে নর্মাল অসিলেশন। এটাকে যদি আরো এইভাবে লিখতে চাও, এটাকে আমি এইভাবেও লিখতে পারি, এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স অ্যাম্পলিটিউড e to the power I ওমেগা নট t, ঠিক আছে? where a tilde is the complex amplitude which includes phase also, that means a e to the power I phi, এটাকে আমরা বলি কমপ্লেক্স সলিউশন, ওকে, অফ দিস ইকুয়েশন। বুঝতে পারলে কেন এইভাবে লিখি? বিকজ এতে না অনেক সুবিধা আছে। অনেক সময় কি সুবিধা আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, কি কি সুবিধা আছে। আমি যদি বলি ভেলোসিটি বার কর, তাহলে এটাকে কমপ্লেক্স, আলটিমেটলি রিয়েল পার্টটাই তোমাকে সবসময় নিতে হবে, কিন্তু কমপ্লেক্স ফর্মে লিখলে সুবিধাটা কি দেখে নাও। আমি যদি ভেলোসিটি বার করি, এটা একবার ডট মানে একবার ডিফারেন্সিয়েশন, দ্যাট উইল বি ইজ ইকুয়াল টু, দেখো আই ওমেগা নট এ ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা নট টি, ঠিক লিখলাম না? এখানে একটা জিনিস দেখো, এই যে এক্স আর ভেলোসিটির মধ্যে দেখো, there is a phase difference of, because I times হচ্ছে, তার মানে there is a phase difference of pi by 2, মানে you can get the phase as well, ঠিক আছে? বুঝতে পারলে এখান থেকে it is easily understood, I times multiply করছো না, so there is a phase difference of pi by 2, but ultimately you have to take the real part, বুঝতে পারলে? কিন্তু এখান থেকে আমি phase difference-টা বুঝতে চাই। এক মিনিট, হ্যালো, ঠিক আছে? আর যদি রিয়েল পার্ট নিতে হয়, তুমি কি করবে? এইগুলো সাবস্টিটিউট করো, এখানে তুমি দেখো এইটা রিয়েল পার্টটা যদি করো, দেখবে সাইন ফাংশন চলবে, আই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে সাইন পার্টটা, কোসাইন ফাংশনটা যদি
তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট হয়, সাইন ফাংশনটা হয়ে যাবে তোমার ভেলোসিটি। ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য বেস্ট পার্ট। এখানে ফেজ ডিফারেন্সটা বুঝে যাবে, আই টাইমস অফ দিস। আচ্ছা, এটা হলো ইনফ্যাক্ট অ্যাক্সিলারেশন অলসো ইউ ক্যান সি মাইনাস হয়ে যাবে ফেজ ডিফারেন্স অফ পাই। ওকে, আচ্ছা, এইবার দেখো নেক্সট। নেক্সট মনে করো এবার ড্যাম্পড অসিলেশন দেখে নিই। এটা হচ্ছে পিওর ফ্রি অসিলেশন। এবার ড্যাম্পড অসিলেশন হচ্ছে আমরা এইভাবে মনে রাখবে, no all the oscillation that you find in nature is damped oscillation. Okay, মানে free oscillation it's an ideal concept. Damped oscillation, damped oscillation it is of this form, মানে ফোর্স আমরা জানি, ফোর্স হচ্ছে আমরা কি জানি, ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু ডি টু এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখি মাইনাস কে এক্স, এটা হচ্ছে ফ্রি অসিলেশন। ঠিক আছে, আর ড্যাম্পড হওয়া মানে ভেলোসিটির এখানে একটা ভিসকাস ফোর্স আছে মনে করো, উইচ ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন ভেলোসিটি। তাহলে এখানে একটা অপোজিটে ফোর্স লাগবে, তার মানে একটা ফোর্স আসবে যেদিকে মুভ করছে তার অপোজিটে, সেই জন্য আমরা এইভাবে বি সাম ড্যাম্পিং কোএফিসিয়েন্ট অর সামথিং। ওকে, সো ইনটু ভি দ্যাট ইজ ডিএক্স বাই ডি। এই ফর্মে হলে ড্যাম্পড অসিলেশন। আরেকটু ঠিকভাবে লিখে দিই ড্যাম্পড অসিলেশনটা, divide throughout by m, so it becomes d2x by dt square, plus b by m dx by dt, dx by dt, plus k by m, that is omega naught square x equal to 0। এটা আমি লিখতে পারি, ঠিক আছে। ওকে, নাও এই b by m টাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি লিখি 2 বিটা, ম্যাথমেটিক্যাল ইয়ের জন্য আমরা লিখি এটাকে 2 বিটা বি বাই এম টাকে, সেই জন্য এটাকে আমরা ড্যাম্পিং ফ্যাক্টরও বলি। ড্যাম্পিং বি বাই এম টাকে আমরা একটা ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর বলি, 2 বিটাটাকে ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর। ইনফ্যাক্ট বিটা ইজ কল্ড ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর। ওকে, বিটা ইজ ইকুয়াল টু বি বাই 2m, ইনফ্যাক্ট দিস ইজ কল্ড ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর, আর এইটাকে বলতে পারো ড্যাম্পিং কোএফিসিয়েন্ট। ঠিক আছে, মানে ম্যাথমেটিক্যাল সিম্পলিসিটির জন্য আমরা এইভাবে লিখি ড্যাম্পিং কোএফিসিয়েন্ট। তো ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর, তাহলে এটাকে এই ইকুয়েশনটাকে আমি যদি কোনো ইকুয়েশন এই ফর্মে যদি লিখতে পারো, ডি টু এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার, এই ফর্মে যদি লেখা যায়, প্লাস 2 বিটা ডিএক্স বাই ডিটি প্লাস ওমেগা নট স্কোয়ার এক্স ইজ ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে, নাও এবার এর ট্রায়াল সলিউশনটা নিয়ে নি। এর ট্রায়াল সলিউশনও এই ধরনেরই হয়। ট্রায়াল সলিউশন হচ্ছে সে এক্স ইজ ইকুয়াল টু, অলওয়েজ এগুলো সব এক্সপোনেনশিয়ালি হবে, বিকজ অনলি এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন উইল স্যাটিসফাই দিস। ঠিক আছে, which is say this is the trial solution e to the power alpha t। এবার আলফার ভ্যালুটা কি হলে তাহলে এটাকে স্যাটিসফাই করবে দেখে। তো এখানে আমি কি করবো, এটা যদি সাবস্টিটিউট করো দেখবে এটা চলে আসবে। আলফার ভ্যালু বার করতে হবে, আলফা স্কোয়ার
plus 2 beta plus 2 beta alpha plus omega naught square will be equal to 0. Just check করো এটার মধ্যে সাবস্টিটিউট করো, ডাবল ডিফারেন্সিয়েট এটা যদি সাবস্টিটিউট এটাই কমে আসবে। দেখো তার মানে আলফার ভ্যালুটা কত হবে? দিস ইজ বেসিক্যালি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। আলফা উইল বি ইকুয়াল টু মাইনাস বিটা, দুটো ভ্যালু মনে করো আলফা 1 প্লাস রুট ওভার বি স্কোয়ার দ্যাট ইজ বিটা স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা নট স্কোয়ার, এটা একটা রুটস, আর এটা হচ্ছে আলফা 2 which is equal to minus beta minus of root over beta square minus omega naught square. Okay, now solution of this equation তাহলে হয়ে যাবে simply এটা solution যদি বলো x will be equal to then a1 e to the power alpha 1 t plus a2 e to the power alpha 2 হলো। এবার কিছু কেসেস দেখে নি। There are many cases. Supposing beta is less than omega naught, এটা একটা কেস। এইটা যদি স্যাটিসফাই হয় মানে ড্যাম্পিং কম আছে বাট ড্যাম্পিং কম, দিস ইজ কল্ড আন্ডার ড্যাম্পড কন্ডিশন, আন্ডার ড্যাম্পড অসিলেশন। ঠিক আছে, তাহলে দেখো আলফাটাকে আলফা 1 মাইনাস বিটা, তাহলে এটা একটা কমপ্লেক্স চলে আসবে, মাইনাস বিটা প্লাস আই মাইনাস বিটা প্লাস আই ওমেগা, আর আলফা 2 টাকে আমি এইরকম লিখতে পারি মাইনাস বিটা মাইনাস আই ওমেগা, where omega is equal to root over omega naught square মাইনাস বিটা স্কোয়ার, পজিটিভ লিখতে হবে। ঠিক আছে, কারণ এখানে আমি আই রুট -1 করে দিচ্ছি, so this will be your omega. So solution x will be equal to, তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি a1, জেনারেল সলিউশন লিখবো a1 e to the power minus beta plus I omega into t plus a2 e to the power minus beta minus I omega into t। ঠিক আছে, আচ্ছা এইবার তাহলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা টি কমন চলে এলো, ই টু দি পাওয়ার বিটা টি কমন নিয়ে নাও, তাহলে ভিতরে থাকছে হলো a1 e to the power I omega t plus a2 e to the power minus I omega t. So now this is of that form. এই পার্টটা অলরেডি দেখেছি, এটা ন্যাচারাল সলিউশন, ন্যাচারাল যদি অসিলেশন হয়। ঠিক আছে, এখানে ওমেগাটা একটু আলাদা হয়ে গেছে, তার মানে ইউ ক্যান সে নাও ইউ হ্যাভ অ্যান অসিলেশন
which is oscillating like this, but there is another term, এটা। তো এইটার ফর্মটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি। তাহলে এইটার সলিউশন অলরেডি জানি, এইটার সলিউশন এটাকে কিভাবে লিখতে অলরেডি জানি। সো ইট ইজ অফ দিস ফর্ম, মাইনাস বিটা টি। ওকে, যদি কমপ্লেক্স ফর্মে লেখো then you can write in this form e to the power a, this is something a, e to the power I, some omega t plus some 5s constant of this form। তো এইটাকে এই ফর্মেও লিখতে পারো, দ্যাট ইজ, এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স ফর্মে যদি লেখো ইউ ক্যান রাইট ইট লাইক দিস, a e to the power minus beta t, or better I'll write it like this, a tilde e to the power minus I omega। ঠিক আছে, নাও এখানে এই পার্টটা দেখো আর সব এক, কিন্তু অ্যামপ্লিটিউড পার্টটা কিন্তু টাইমের ফাংশন। অ্যামপ্লিটিউড পার্ট ইজ আ ফাংশন অফ টাইম। ঠিক আছে, এটা ফাংশন অফ টাইম যদি হয়, সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। ঠিক, আর যদি তুমি রিয়েল সলিউশন চাও, এক্স উইল বি ইকুয়াল টু, ইউ ক্যান রাইট ইট লাইক দিস, এ e to the power minus beta t into say cos omega t plus phi। Now sometimes this omega can be approximately taken as for under damped oscillation, because damping coefficient খুব small হয় বলে this omega does not change very much। ঠিক আছে না, সেই জন্য এই ওমেগাটাকে ওমেগা নটও নিতে পারো। ওকে, সো ফর আন্ডার ড্যাম্পড, আনলেস আদার, এটা স্পেসিফাইড থাকে। ঠিক আছে, সো এটা এরকমও বলতে পারো, ফর আন্ডার ড্যাম্পড কন্ডিশন, under damped condition, if beta is much less than omega naught। ঠিক আছে, দেন ওমেগাটাকে আমরা কি লিখেছি, ওমেগাটাকে আমরা লিখেছি, দেখো বিটা মাচ লেস দেন ওমেগা নট, মানে বি ইজ ভেরি স্মল, বি ভেরি স্মল, দ্যাট ইজ ড্যাম্পিং কোএফিশিয়েন্ট ভেরি স্মল। ঠিক আছে, এইটাকে আমরা লিখতে পারি ওমেগা নট স্কোয়ার minus beta square minus b square by 4m square, and since b is very small, this can be approximately taken as equal to omega naught। তাহলে ইকুয়েশনটাকে তুমি এইভাবেও লিখতে পারো, প্রোভাইডেড বি ইজ স্মল, দ্যাট ইজ এক্স ইজ ইকুয়াল টু সাম e to the power minus beta t a cos omega t ও নিতে পারো, সাইন ইট ডাজন্ট ম্যাটার, বিকজ শুধু ফাইটাই একটু চেঞ্জ হবে, ওমেগা নট টি প্লাস ফাই। বুঝতে পারলে? সো দিস ইজ দ্য সলিউশন। নাও এবার এইটাকে যদি আমি দেখি এইরকম, মনে করো ফাইটা জিরো যদি থাকে, তুমি যদি গ্রাফ প্লট করো, ইট উইল বি লাইক দিস।
time period will not change, but amplitude will decay. So it will be of this form, exponentially decay করে। এইটা হচ্ছে তোমার x versus t। নাও এইটাই হচ্ছে আন্ডার অসিলেশন হচ্ছে, বাট অ্যাম্পলিটিউড কিপস অন ডিক্রিজিং। এইটা হচ্ছে তোমার আন্ডার ড্যাম্পড অসিলেশন। দ্যার ইজ অসিলেশন, আস্তে 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 অসিলেশনটা কমে গিয়ে আলটিমেটলি ইট টিকেস। থিওরিটিক্যালি ইট টেক্স ইনফাইনাইট টাইম টু স্টপ অসিলেটিং। এখানে কিন্তু টাইম পিরিয়ডটা একই আছে, বুঝতে পেরেছো? Then we define a quantity to see how the amplitude is decreasing. Okay, মানে কি রেটে অ্যাম্পলিটিউড, মানে এভরি টাইম পিরিয়ডে অ্যাম্পলিটিউড কি ফ্যাক্টরে ডিকে হচ্ছে, সেটা যদি জানতে হয় সেজন্য we define a quantity called logarithmic decrement. Logarithmic decrement. Logarithmic decrement, ঠিক আছে? and this is defined as displacement এক মিনিট, আমরা এটাকে এইভাবে ডিফাইন করি। lambda logarithmic decrement lambda is defined something like this: lambda is equal to ln of xt, displacement at a ratio of displacement at time t and at time t plus একটা অসিলেশন পরে কতটা অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে, এইভাবে আমরা ডিফাইন করি। ঠিক আছে? ঠিক, and this will come out to be equal to, এইটা দেখবে এইটা চলে আসবে, this will be equal to, দেখো আফটার টাইম এইটা তো আর চেঞ্জ হবে না, এটা চেঞ্জ হবে কি আফটার টাইম টি, একটা অসিলেশন পরে দিস রিমেন্স সেম, এটা সেম থাকবে, এইটা কেটে, তার মানে এইটার রেশিও হবে, দ্যাট মিনস রেশিও উইল বি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা টি divided by e to the power minus beta t plus t ln of this, তাই না? দাঁড়াও এইবারে, দাঁড়াও আরো সিম্পলিফাই হবে। আচ্ছা দাঁড়াও, ওমেগার ব্যাপারটাও আছে না? যেটা ভুল করছি, আচ্ছা দেখে নিচ্ছি, দেখে নিচ্ছি। তাহলে এইখানে ই টু দি পাওয়ার
উপরে যদি চলে যাই তাহলে কি আসছে, বিটা টি না? হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে বিটা টি হচ্ছে বিটা ক্যাপিটাল টি, তাই তো? আর ক্যাপিটাল টিটাকে আমি কি লিখতে পারি, 2 পাই বাই ওমেগা লিখতে পারি। 2 পাই বাই ওমেগা হবে তো ক্যাপিটাল টি, তাহলে ল্যামডা চলে আসবে 2 পাই বিটা বাই ওমেগা। এটা হয়ে গেল ল্যামডা। ঠিক আছে, তো এইটাই হচ্ছে লগারিদমিক ডিক্রিমেন্ট। সো এর ভ্যালুর উপরে তুমি বুঝতে পারবে মানে অ্যামপ্লিটিউডটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান টাইম পিরিয়ড, কত ফ্যাক্টর। লগ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, নইলে লগের টার্ম, নইলে তোমার এক্সপোনেনশিয়াল টার্ম থেকে যাবে, সেই জন্য আমরা লগ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, সো দ্যাট ইউ গেট আ নাম্বার, লগ যাতে না আসে। ওখান থেকেই ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দ্য অ্যামপ্লিটিউড ইজ চেঞ্জিং। বুঝতে পেরেছো? দাঁড়া, এবার একখানা, এই এই হচ্ছে তোমার আন্ডার ড্যাম। আন্ডার ড্যাম্পের কোয়েশ্চেন করা যাক, তারা কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, একটা কোয়েশ্চেন মনে করো এই ধরনের একটা কিছু আছে। মনে করো এরকম একটা এসএইচএম আছে, ড্যাম্পড অসিলেশন হচ্ছে at t is equal damped oscillation, you can think there is a damped oscillation. Damped oscillation, এরকম একটা damped oscillation আছে। কি কি কন্ডিশন দেওয়া আছে, x is equal to x naught দেওয়া আছে, and v is equal to v naught at t is equal to 0। হুম, তোমাকে বার করতে হবে x as a function of time, তোমাকে x as a function of time বার করতে। ঠিক আছে, x as a function of time তোমাকে বার।
এর টার্মসে তোমাকে সবকিছু বার করতে হবে। ওমেগা অলসো ওকে, তোমাকে বার করতে হবে। কিভাবে বার করবে দেখে নি। তাহলে প্রথমে ইকুয়েশনটা লেখো। কমপ্লেক্স ফর্মে লিখলে সুবিধা হবে, পরে রিয়েল পার্ট নিয়ে নিতে পারবে। তাহলে এটা যদি আমি লিখি, এটা এরকম হবে। কমপ্লেক্স ফর্মে যদি লেখো এরকম ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা টি, ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি। ঠিক আছে, এবার ভেলোসিটিটা কি হবে দেখো তো দেখি। এটা ভেলোসিটিটা, এখানে কিন্তু দুটো টাইম আছে, প্রোডাক্ট ফর্মে আছে। এটার ভেলোসিটিটা তাহলে লেখো আগে ভি, এটা হচ্ছে ভি ইকুয়ালস, এটা লেখো এ, প্রথমে মাইনাস বি ই টু দি পাওয়ার, তাহলে এইটা হয়ে যাবে মাইনাস বিটা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা টি ইন্টু ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি প্লাস এ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা টি আই ওমেগা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওমেগা, এই ফর্মে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তার মানে এটা তোমার বেসিক্যালি যেটা কমন চলে আসছে, আই ওমেগা মাইনাস বিটা ইন্টু এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে ওকে। এবার ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা লাগাই। at t is equal to 0, at t is equal to 0, x এর ভ্যালু x naught, at t is equal to 0, x এর ভ্যালু x naught, এটা রিয়েল, which is equal to a, এগুলো সব 1 হয়ে গেল। ফিজিক্যাল এগুলো সব 1 হয়ে গেল। তার মানে এইটা হচ্ছে, মানে এটাকে আমি এই ফর্মেও লিখতে পারি। a can be written as, because it is a complex number, a plus ib এই ফর্মেও লেখা যায়। দ্যাট মিনস এখানে এই বিটা জিরো মানে এই ফর্মে লেখা যায়। সো বেসিক্যালি হিয়ার a is nothing but a, a মানে x নট, এই এইটা হচ্ছে কম্পেয়ার যদি করো, দিস ইজ নাথিং বাট এক্স নট এন্ড বি ইজ জিরো। ঠিক আছে, তার মানে a এর ভ্যালু বেসিক্যালি এক্স নট। ঠিক আছে, এইবার এই কন্ডিশনটা ইউজ করি, এটাতে ভিটাও জিরো, তার মানে এখানে আচ্ছা, at t is equal to 0 ভেলোসিটিটা বলেছে ভি নট। ঠিক আছে, ভেলোসিটিটা ভি নট at t is equal to 0, এইটা তাহলে তোমার 0 হয়ে গেল, 1 হয়ে গেল। ওকে, and and এর ভ্যালু x নট, তার মানে তোমার আসছে আই বিটা, সরি আই ওমেগা, আই ওমেগা
minus beta. T is equal to 0, value of A is, that is, this is nothing but x naught. This is x naught. ঠিক আছে, তার মানে হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ? দাঁড়াও, এইটাকে এইরকম ভাবে করতে হবে। 1 মিনিট, আমি ভেলোসিটিটাকে, 1 মিনিট, এইটা তো ভেলোসিটি, দাঁড়াও, দিস ইজ ইউর ভেলোসিটি, এটা ভেলোসিটি, কমপ্লেক্স ফর্মে এটা ভেলোসিটি। নাও দিস ইজ নাথিং বাট, এটা কি এক্সটা, এটা হচ্ছে এক্স, ঠিক? তো এইটাকে আমি লিখতে পারি, সরি, এইটা এক্স, এটা এক্স, তাহলে এইটাকে লেখা যায় মাইনাস, সরি, আই ওমেগা মাইনাস বিটা, তাই তো? এটাকে আমি এক্স, এইটা হয়ে গেল তোমার ভেলোসিটিটা অ্যাকচুয়ালি। ওকে, নাও এই ভেলোসিটিটাকে আমি এরকম লিখতে পারি,
এইটাকে আমি এরকম লেখা যায়, এইটাকে কি লেখা যায়? এইটাকে এইটাকে আমি লিখতে পারি এরকম কিছু, সাম, এটার ম্যাগনিটিউড, একটা কমপ্লেক্স নাম্বারকে আমি এই ফর্মে লিখতে পারি তো, IA+B, এটাকে এরকম ভাবে লেখা যায়, √A² + B² প্লাস সাম E5, লেখা যায় না? where tan phi is equal to B/A, এরকম লেখা যায় তো? আমি এটাকে এই ফর্মে আগে লিখে নিই, তাহলে করতে সুবিধা হবে। এই ফর্মে যদি লিখো এটাকে, তাহলে এইটা হয়ে যাবে √, এইটাকে আমি লিখছি √, ω² + β², e⁻, some phi, I5 B²। তাই না? এরকম লেখা যায় তো? এরকম লেখে তো মনে হয় এটাকে। হুম, বিটাকে যেটা লিখছিলাম, ভালো করে দেখ, বিটাকে এরকম লিখেছিলাম, I ω - β সাম এক্সটা, ঠিক আছে? তো এখান থেকে আমি এরকমও লিখতে পারি, আয়োটা ফর্মে যদি লেখো, এটাকে আমি লিখতে পারি √, ω² + β² ইন্টু e⁻I5 এক্স, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটার ভ্যালু কিন্তু হয়ে যাবে ω0, I5 ইন্টু এক্স, ঠিক আছে? কেন? ω² ইজ ইকাল টু ω0² - β² plus β², so this gets cancelled, what you get is ω0। তাহলে এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি ভেলোসিটি, ঠিক আছে? আর এখানে ফাইটা কি হবে? ট্যান ফাই, ফাই, ট্যান ফাইটা কি লিখবো এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক মিনিট, ω/b। ট্যান ফাই তাহলে হয়ে যাবে, বলো, ω0 মাইনাস হবে না, মাইনাস
minus omega by beta. Omega by beta. ঠিক আছে, তার মানে এখানে একটা জিনিস দেখো, তার মানে এইটা হচ্ছে ফেজ ডিফারেন্স। দিস ইজ নাথিং বাট ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ভেলোসিটি এন্ড দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন ভেলোসিটি এন্ড দেখো এই টার্মটাই এক্সট্রা আসছে ডিসপ্লেসমেন্টের সাথে, তাই না? সো দেয়ার ইজ এ ফেজ ডিফারেন্স অফ দিস মাচ। বুঝতে পারলে? মনে করো আমি এটাকে যদি না বুঝতে পারো, আমি এটাকে এইভাবে বলি, ভেলোসিটিটা আমি কি লিখছি, সামথিং লাইক দিস। মনে করো এক্স টা হয়ে গেল কিছু একটা কমপ্লেক্স নাম্বার, ওমেগা নট সাম x is some complex number, say a e to the power minus a to the power I omega t, some I omega t মনে করো, some I omega t মনে করো। হ্যাঁ, এবার যদি এর থেকে ই আই ফাই রাখো, মানে এইটা হচ্ছে তোমার ডিসপ্লেসমেন্টটা, তার মানে এই ফাইটাই হচ্ছে ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট এন্ড, বুঝতে পারলে? কারণ এইটাই তো এক্সট্রা আছে না। আমি যদি বলি একটা কমপ্লেক্স নাম্বার আছে এরকম, b is equal to say x1 is equal to a e to the power I omega t, আরেকটা কমপ্লেক্স নাম্বার আছে মনে করো x2 is equal to a omega something like this e to the power I omega t plus 5. What is the phase difference then? 5 তো, and that 5 you can write it like this, omega by beta। ঠিক আছে, where omega can be written as root over omega naught square minus beta square। ঠিক আছে, so this is the phase difference between velocity and okay। এবার আমি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দেওয়া আছে, এবার দেখো, এবার আমাকে রিলেট করতে হবে, আমাকে যা যা কন্ডিশন দেওয়া আছে ইনিশিয়ালি, ভালো করে দেখো, ইনিশিয়ালি এক্স নট দেওয়া আছে, তাহলে আমি এ ভেক্টরটাকে, এ ভেক্টর বলছি, এ কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে আমি এরকম লিখতে পারি, সাম এ প্লাস আই বি ফর্মে লেখা যায়। ঠিক আছে, বাট এখানে এক্স নট দেওয়া আছে, তার মানে এ ইজ ইকুয়াল টু এক্স নট, বি তার মানে এখানে জিরো। ঠিক আছে, এখানে বিটা তার মানে জিরো। ঠিক, আচ্ছা ভেলোসিটি আমরা কি লিখি? ভেলোসিটি, ভেলোসিটি এই ভি নট যেটা আমাকে রিয়েল পার্ট নিতে হবে, কার রিয়েল পার্ট? এটা হচ্ছে তোমার এ, তার মানে টি ইজ ইকাল টু জিরোতে, তার মানে আমাকে নিতে হবে ভি নট, ভি নট যেটা, ভি নট উইল বি রিয়েল পার্ট অফ I omega minus beta into a plus I b, b তো জিরো, এটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি at t is equal to জিরো। তো এখান থেকে রিয়েল পার্টটা নিতে হবে আমাকে, ইনফ্যাক্ট বিটা আমাকে বার করতে হবে, বি ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড বি অলসো। এখান থেকে আমি কি লিখতে পারি দেখো, ওমেগা এ, এখানে রিয়েল পার্টটা কি হবে, মাইনাস বিটা ইন্টু এ, মাইনাস বিটা ইন্টু এ, আরেকটা হয়ে যাবে মাইনাস ওমেগা ইন্টু বি, রিয়েল পার্ট, এন্ড দ্যাট মাস্ট বি ইকুয়াল টু বি নট। ঠিক আছে, and this a is nothing but x naught,
তো এখান থেকে বি এর ভ্যালু আমি পেয়ে যাবো। বি আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট অ্যাকচুয়ালি বি এর ভ্যালু কত হয়ে যাবে, তাহলে বি এর ভ্যালু হয়ে যাবে বি নট মাইনাস বিটা এক্স নট ডিভাইডেড বাই ওমেগা। ওকে, ঠিক লিখলাম, দ্যাট মিনস এ ইজ নোন। তাহলে এক্স টা কি লিখবো, এক্স অ্যাজ এ ফাংশন অফ টি। আমি এটাকে কি ধরেছি, এ লিখবো, এটাকে লেখা হবে এক্স নট মাইনাস আই বি, আই বিটাকে লিখবো ভি নট প্লাস বিটা এক্স নট ডিভাইডেড বাই ওমেগা। ঠিক আছে, ইনটু, এখানে আই আছে তাই তো, আই ইনটু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা টি, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা। এইটা হয়ে যাবে এক্স অ্যাজ এ ফাংশন অফ টাইম। তো এইটা রিয়েল সলিউশন আমার দরকার, আমাকে এক্স বার করতে হবে, এইটা হচ্ছে রিয়েল সলিউশন, এটাই অ্যাকচুয়াল সলিউশন হবে। এবার রিয়েল পার্ট এটাকে কিভাবে বার করবে, রিয়েল পার্টটা বার করে নেওয়াটা, তাহলেই হয়ে যাবে। দেখো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা টি, এটা আমি কমন নিয়ে নিলাম। হুম, এইবার দেখো এই আই ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টিতে যে কস পার্টটা আছে দ্যাট উইল নট বি দ্য রিয়েল পার্ট, সাইন পার্টটা রিয়েল পার্ট হবে। ঠিক আছে, তো মানে তোমাকে এটা প্রোডাক্ট করতে হবে, এইটার এইটা কত, এইটার ভ্যালু কত বলো, এটা কি লিখি আমরা, এটাকে কি লেখা যায়, ক্যান আই রাইট ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি, ক্যান আই রাইট ইট অ্যাজ কস ওমেগা টি প্লাস আই সাইন ওমেগা টি। এই কস ওমেগা টি আর এই এক্স নট এই দুটো মিলে রিয়েল টার্ম হবে, রিয়েল পার্ট হবে, তাই তো। তাহলে এখানে একটা আমি লিখতে পারি এক্স নট, এক্স নট কস ওমেগা টি। ঠিক আছে, এটা একটা রিয়েল পার্ট। আর রিয়েল পার্ট কোনটা হবে, এইটা আর এইটা মাল্টিপ্লাই করে রিয়েল পার্ট হবে। তাহলে এখানে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হলো, তাহলে প্লাস ভি নট প্লাস বিটা এক্স নট ডিভাইডেড বাই ওমেগা ইন্টু সাইন ওমেগা টি। ঠিক আছে, জাস্ট চেক। সো দিস ইজ দ্য সলিউশন, আলটিমেট সলিউশন এইটা হয়ে যাবে যদি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দেওয়া থাকে ভি নট এন্ড ইনিশিয়াল পজিশন দেওয়া থাকে এইভাবে। দেখে নাও, কোনো জায়গায় ডাউট থাকলে আমাকে বলো। বেসিক্যালি কি হবে, কমপ্লেক্স ফর্মে লিখবে সবকিছু, কমপ্লেক্স ফর্মে লিখলে কি 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 বার করতে পারো, দেখো ফেজ ডিফারেন্স বার করতে পারবে, ভেলোসিটি মানে যদি এক্স টা বাড়ে ভেলোসিটি বাড়বে না কমবে, এক্স টা কমলে দ্যাট তোমার কমপ্লেক্স পার্ট থেকে বার করতে হবে, বুঝতে পেরেছো। ওকে, তুমি কালকে ফ্রি আছো? হুম, তাহলে এই আরো দুটো পোর্শন আছে, আমি কালকে বরঞ্চ এই দুটো পোর্শন করে দেবো। সেটা হচ্ছে হলো তোমার
এটা তো ওভার ড্যাম্পড হলো, এটা তো আন্ডার ড্যাম্প কন্ডিশন। ওভার ড্যাম্পড অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল ড্যাম্প অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে ফোর্সড অসিলেশন। কালকে তুমি কখন ইয়ে করতে পারবে? বা আমি একটু সকালবেলার দিকে, তুমি বিকেল বেলা ফ্রি থাকবে মোটামুটি? বিকেল বেলা মানে 5টা নাগাদ, 5টা কি 6টা নাগাদ? 6টা নাগাদ হয়ে যাবে তো? আমি কালকে তো, তাহলে 6টা নাগাদ, ঠিক আছে। এটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো আগে, একই ভাবে করতে হবে তো। ওইখানে হচ্ছে বিটাইস তুমি নিজেও একবার ট্রাই করে দেখতে পারো, তো আমি করে দেবো ওটা যতটুকু।